Hay un tipo de hombre que no necesita levantar la voz. Que no suplica, no procede, no se justifica. Why sobre todo, no discute un tipo de hombre que cuando una mujer lor, no le lanza palabras al rostro. Sino silencio al alma y es silencio amigo es. Lo más brutal que una mujer puede experimentar cuando ha perdido el respeto por un hombre que alguna vez admiró. Por cuando un hombre de alto valor se alea sin una sola palabra, no lo es por inmaduras, lo es por sabiduría, por entiende. Que no se respeta su energía, no tiene sentido gastar saliva, quieres saber cómo castiga un hombre así, sin ofensas, sin dramas, sin rogar que se quede solo haciendo una cosa, mostrando lo que vale con su ausencia porque cuando un hombre de alto valor se alea, no se leva solo su presencia, se leva su calma, su protección, su dirección, su capacidad de transformar la vida de una mujer, sin necesidad de tocarla y ahí empieza el verdadero castigo, porque él no castiga con gritos. Castiga con indiferencia, no castiga con reclamos, castiga con distancia, no castiga con lento, castiga con silencio, y silencio es peor que 1000 palabras a hora. Escucha con atención porque en este video te voy mostrar exactamente cómo actúa un hombre de alto valor. Cuando una mujer lo hiere, lo decepciona, o lo pone en segundo lugar, te voy a revelar cómo se castiga, sin hablar, sin perder el control, sin perder dignidad. Te voy a enseñar a dominar tu energía masculina, a utilizar el poder del estoicismo, y a convertir tu ausencia en una lección inolvidable. Preparate porque, cuando termines este video, te vas a tener el control no para manipular sino para enseñar respeto sin decir una palabra. Capítulo 1. Los hombres débiles hablan. Los hombres fuertes actúan. Muchos hombres se ríen que castigar a una mujer es levantar la voz. Otros se ríen que es dejar de hablar por unos días para después volver con más necesidad. Que antes, eso no es castigar, eso es demostrar dependencia emocional. Porque si lo haces esperando una reacción, estás mostrando debilidad. Si te alejas esperando que corra detrás de ti, te estás delatando en estás atado a ella. Pero un hombre de alto valor no hace movimientos por reacción, él actúa por principios. Por extenderse, por respeto a sí mismo. No se trata de orgullo, se trata de una comprensión profunda don no soy valorado, no me cuido, no porque no me duela sino porque me respeto más de lo que me necesitas. Un hombre de alto valor no entra en guerras de poder con una mujer, no busca castigar para hacerla sufrir, lo hace para poner límites, y esos límites son tan silenciosos que gritan, tan firmes que desestabilizan, tan elegantes que desarman, porque no hay nada que descoloque más a una mujer que estar con un hombre que no se deja arrastrar por el drama, un hombre que no suplica, ni implora, sino que se ve sin hacer ruido, y deja un eco imposible de ignorar. Es el verdadero castigo. Capítulo 2. Estoicismo, el arma invisible del hombre poderoso. Los hombres de alto valor no son fríos, son estoicos. No reaccionan, responden, no atacan, se retiran, no se vengan, se enfocan el estoicismo. Es esa filosofía antigua que convirtió a simples hombres en titanes que les enseñó que lo único que pueden controlar es su actitud, su